Hello student, today's topic is Five Kingdom System of Classification by R.H. Whittaker. R.H. Whittakerच्या आधी क्लासिफिकेशन ऑर्गॅनिझमचं क्लासिफिकेशन हे कार्ल लिनियस याने केली होती. ही क्लासिफाईड लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इंटू टू किंगडम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशननुसार ज्या प्रकारे ते आपलं फूड कलेक्ट करतात किंवा मिळवतात त्यानुसार कार्ल लिनियसने ऑर्गॅनिझमचे दोन किंगडम तयार केले होते. दोन कॅटेगरीमध्ये त्यांना क्लासिफाय केलं होतं, किंगडम प्लांटी अँड किंगडम ॲनिमॅलिया. बट दिस क्लासिफिकेशन वॉज इनॲडिक्वेट. हे पूर्णपणे कंप्लीट क्लासिफिकेशन नव्हतं, कारण की याच्यामध्ये काही असे ऑर्गॅनिझम येत होते जे दोघा किंगडमचे कॅरेक्टरिस्टिक दाखवत होते, पण त्यांना प्रॉपरली क्लासिफाय केलं गेलं नव्हतं. दिस क्लासिफिकेशन कुड नॉट क्लासिफाय दी ऑर्गॅनिझम विच शो कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ किंगडम लाईक बॅक्टेरिया, फंजाय, युग्लेना. अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम होते जे दोघा किंगडममधले कॅरेक्टरिस्टिक दाखवायचे, म्हणून हे थोडं कन्फ्युजिंग होतं. टू अवॉइड कन्फ्युजन, scientist R.H. Whittaker in 1969 proposed five kingdom system of classification. हे अशा प्रकारचं कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी R.H. Whittakerने फाइव किंगडम सिस्टीम तयार केली. This system is based on a phylogenetic relationship between the organism. आणि हे क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशनवर बेस्ड नसून फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप कशा प्रकारे इव्होल्युशनमध्ये एका ऑर्गॅनिझमपासून पुढचा ऑर्गॅनिझम तयार होत गेला त्यानुसार हे क्लासिफिकेशन केलं गेलेलं आहे. तर आपण पहिला बघू. सो द फर्स्ट किंगडम ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर. सो फर्स्ट किंगडम ऑफ धिस क्लासिफिकेशन इज मोनेरा. मोनेरा हा एक पहिला किंगडम आहे ज्यात अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिझम क्लासिफाय केलेलं आहे. त्यांचे आपण काही कॅरेक्टरिस्टिक बघू. फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक इज दे आर युनिसेल्युलर अँड प्रोकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. फर्स्ट वी शुड नो which organisms are known as unicellular. Unicellular, this word is made up of two different words, uni and cellular. Here uni means single and cellular means related to cell or made up of cell. Organism made up of single cell. एका पेशीपासून बनलेला ऑर्गॅनिझम जो असणार आहे त्याला आपण म्हणणार युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. याची दुसरी टर्म आहे, अपोजिट टर्म आहे मल्टीसेल्युलर. ओके, मल्टीसेल्युलर. सो व्हॉट इज मीन बाय मल्टी? मल्टी मीन्स मेनी, cellular means made up of cells. So organism which is made up of many cells are called as multicellular. So kingdom Monera, the animals are unicellular and prokaryotic. What is mean by prokaryotic? Here this word is also made up of two different words, that is prokaryotes or prokaryotic. Here pro means early, or we can say old, or we can also call it as primitive. Okay, and karyon means nucleus. A cell having early type of nucleus or old type of nucleus or primitive type of nucleus, that cell is known as prokaryotic cell or prokaryote. Opposite term ahe eukaryote. Okay, so what is mean by this? U means true, or we can say well developed. Okay, and karyon means nucleus. So the cell or organism having true type of nucleus or well developed nucleus are called as eukaryotic organism. What is mean by early type of or old type of nucleus, and what is mean by well developed nucleus? In this diagram we can see that bacterial cell has its circular double stranded DNA. हा circular DNA आहे, गोल
शेपमध्ये आहे आणि हा बनलेला आहे 2 स्ट्रँडने, म्हणून हा आहे डबल स्ट्रँडेड अँड सर्क्युलर DNA. प्रोकॅरियोटिक सेल किंवा प्रोकॅरियोटिक न्यूक्लियस आणि युकॅरियोटिक न्यूक्लियस याचं एक एक्झाम्पल बघणार. या ठिकाणी युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमच कन्सिडर करणार. काही युनिसेल्युलर प्रोकॅरियोटिक आहेत आणि काही युकॅरियोटिक. युकॅरियोटिक आणि प्रोकॅरियोटिकमधला डिफरन्स बघू. प्रोकॅरियोटिकमध्ये त्यांचा DNA हा सायटोप्लाझममध्ये फ्रीली सस्पेंडेड असणार. त्यांना कोणत्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन नसणार आहे. तर हा DNA आहे आणि हे एक्झाम्पल आहे बॅक्टेरियल सेलचं किंवा बॅक्टेरियमचं. हा एक बॅक्टेरियम आहे. बॅक्टेरियमचा न्यूक्लियस हा सायटोप्लाझममध्ये फ्रीली प्रेझेंट असतो. त्याच्याच कंपॅरिझनमध्ये जर आपण अमिबाचा एक्झाम्पल घेतला, ओके, अमिबा याचा जो DNA आहे त्याला एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे. या कव्हरिंगला आपण म्हणणार न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. ओके, आपण एक एक्झाम्पल घेतो आहे प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक काय आहे. तर याच्यामध्ये अमिबाचा जो न्यूक्लियस आहे त्याचा जो DNA आहे त्याचा DNAला प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग आहे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनची. तर अशा प्रकारचा न्यूक्लियस असतो युकॅरियोट, वेल डेव्हलप न्यूक्लियस. ओके, आणि या सेलला अमिबाला आपण म्हणणार युकॅरियोट और युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम. बॅक्टेरियाच्या DNAला अशा प्रकारे कव्हरिंग नाही न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनचं. याचा DNA हा सायटोप्लाझममध्येच प्रेझेंट आहे, म्हणून याच्या न्यूक्लियसला आपण न्यूक्लियस असं म्हणणार नाही, तर याच्या न्यूक्लियसला आपण म्हणणार न्यूक्लिऑइड. ओके, तर या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक बघा. मोनेरा आर युनिसेल्युलर अँड प्रोकॅरियोटिक. ते एका पेशीने बनलेला आहे. दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल अँड their nucleus is primitive type of nucleus or old type of nucleus. They are omnipresent. Okay, omni means everywhere. It means they are present everywhere on earth in every condition, every kind of environment. Few are photoautotrophs or chemoautotrophs and majority of them are heterotrophs. According to the feeding mechanism, according to the mode of nutrition, organisms are Monera are classified into autotrophs, and second category is heterotrophs. Okay, so this is the category of monerans. Some are autotrophs, means they prepare their own food material. Auto means self. They prepare their own food material. And there are two category of autotrophs. Some are photoautotroph and another category is chemotrophs. We can say chemoautotrophs. Okay, so here photo means light, auto means self. They get food by they synthesize their own food material with the help of light. Okay, the organism which prepare their food in presence of light, so these are called as photoautotrophs. What about chemoautotrophs? They are also autotrophic, means they produce their food material, but they produce their food material with the help of some essential chemicals. Okay, so they are chemoautotrophs. So this is the main category where organisms produce their own food material, and the second category is heterotrophs, means they are not prepare their own food material by their own. They get food material
from other organism means they depend on other organism for their food, for food. So these are heterotroph, like saprophytic. Saprophytic means, or saprophyte means, which depend on dead and decay matter. Okay, parasitic, which depend on other organism for their food material. Okay, like this, these are heterotrophic organism or heterotrophs. So Monera are few organism of Monera are autotrophic and few are, and majority of heterotrophs. So these organisms do not have well defined nucleus, as we have already studied. They are prokaryotic, so they do not have well defined nucleus. Their DNA is double stranded like here, and it is circular. Okay, double stranded पण आहे आणि circular आहे, and this type of nucleus is called as nucleoid. Nucleoid chromosomal DNA without nuclear membrane is nucleoid. Next characteristic, they may contain plasmid, which is an extra chromosomal DNA. What is mean by plasmid? Plasmid is also single and double stranded, but it is extra chromosomal DNA. It's a DNA, it's chromosomal DNA already present, but it has extra DNA, and that extra DNA is called as plasmid. So some organism, some monerans have plasmid. Cell wall is made up of peptidoglycan and is called murin. Membrane bound organelles are absent. Okay, cell has some membrane bound organelles like mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum. This kind of cell organelles are absent in monerans. Okay, nucleus is also the nucleoid is also cell organelle. Ribosomes are also, but ribosome is present in this organism, and it is 70 as ribosome. The mode of reproduction is asexual and rarely sexual. Okay, they show sexual type of reproduction, but some organisms show sexual reproduction also. Asexual reproduction by binary fission and budding. Okay, two type of asexual reproduction, binary fission or budding. Sexual reproduction by conjugation. It include this Monera kingdom include Archaebacteria, Eubacteria and Mycoplasma. In this diagram we can see kingdom Monera classify into three categories: Archaebacteria, Eubacteria and Mycoplasma. In our next lecture we will start Archaebacteria. On the basis of morphology, bacteria are categorized into 4 groups. Okay, according to their morphology means external character or shape. The spherical bacteria, which are round in shape, they are known as coccus. Single bacterium known as coccus, and multiple are known as cocci. Example is Streptococcus species and Staphylococcus species of bacteria. Some bacteria are rod shaped, and these are known as bacillus. Okay, bacillus is single bacteria. If many bacteria are there, we can call them bacilli. Escherichia coli is the example. Is E. coli or Escherichia coli. Third one is comma shaped bacteria. Example group of this comma shaped bacteria is Vibrio. Example is Vibrio cholerae, which causes cholera. Okay, fourth category is spiral shaped bacteria are known as spirillum. Multiple spirilla. Here Vibrio are known as Vibria. So spirillum example is Helicobacter pylori.